And I know time is up, inshallah ta'ala. I'm going to close it very, very soon because I want Sheikh Kenyawi to have enough time to address the congregation here. But I tell you this, take this from me. Say it as much as you can. It's towards the end of Surah Furqan. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما. If there's a sister here who's going through problems with her husband, make this dua. If there's a brother here who's going through problems with his mother, with his wife, with someone that he wants to marry, make that dua. Oh Allah, give us from our kids and our wives and our husbands the delight of our eyes. The mu'min should come back home and be content with what his eyes see. When you come back home, when you enter the door, if your mother is here, the first thing you do, Akh al-Kareem wa Ukht al-Kareema, is you kiss your mother's feet and you kiss her forehead. When you come back home from a long day of work, what do? Love and kindness and compassion and mercy between you and your sister, between you and your wife, between you and your husband, between you and your father, between you and your uncle. You know, I was talking to a brother just before we came here, and he said, you know, back in the days in Somalia, people used to have a great deal of good manners. When a child sees his teacher outside, arday markuu macallinka banaanka ku arko wuu istaagi jiray. Hadda wiilka baaban aabihiis u istaagaynin macallin iska daaya. Gabadhii hooyadeed ma rabtay inay u istaagto way ku afcalinaysaa. Waxaa mataqaanid adduunka lama socotid, noloshaad ka dhacsan tahay, right? All these things. I've seen far too many people to be, and it breaks my heart because I have a mother. And if I was to say anything remotely related to what I hear from these kids to my mother, that would be the end of the world for me. Not because she would beat me or kill me. And I'll end with this, I'll finish with this inshallah. In Surah Al-Imran, Allah says, وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ أَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ. And compete with each other, race with each other towards what? مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ, towards forgiveness. Guess what? I make mistakes and I make sins, I commit sins every day. I'm not going to sit here and act like I got it all and I'm on top of the world. And Sheikh Kenyawi here makes mistakes and sins. Don't live in a delusion assuming that some people are angels who make no mistakes. That's an absolute fantasy. That's false. I make the same mistakes that you make. I know some things, you know some things that I don't know. And she knows some things that I don't know. When we recognize and realize the good things about each other, then life becomes beautiful. But there's a problem when I want to be the only sheikh in town. There's a problem when I want to be the only politician in town. There's a problem when I want to be the only one who speaks in town. There's going to be a problem when I want to be the only one who eats 3 times a day in town. And I'm so sad to say this, but I think a great deal of the problems facing the Somali people today is that so many of us are selfish. Is that so many of us want to live and thrive and they want others to die. Is that so many of us want to live in great big mansions and villas while they want a great majority of our people to live in shacks. And it's so sad, because the qadr of Allah for me is one, the qadr of Allah for him is one, the qadr of Allah for her is one. It has nothing to do with me, his qadr has nothing to do with me. I get what I get because Allah is going to give it to me. وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ, into paradise. عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ, whose width is like the heavens and the earth. وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ, prepared for the people of taqwa. And who are they? الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ, those who give and spend in the way of Allah in times and good times and bad times. وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ, those who when they get upset, when they're mad, they don't yell. dhaqanka adduunka dhaqamada xun oo ku soo batay waayaan waxa kamid ah khaasatan meelaha aan ku arko masaajid la hortaagan yahay waxaad arkaysaa wiil ama gabar telefoon ku hadlayso oo xanaaqsan oo qof kala caayis nacala abaha ku yaala wariya maanta inaan ku sugaayro warwaa maxay taa gabadha ay tamis masaajid kortiis iyo wiilkan qamiiska qabo oo caayida wax afkiisa ka deganaya yani hatta ciyaal suuqintu ma yiraahdaan nolosha wanaageeda iyo quruxdeeda iyo naxariisteeda waxay ku bilaabataa inaad qof muxtarima tahay gaal iyo muslim bayna aad ixtiraamto
waaridka inaad ixtiraamto iskoolka kula dhigta inaad ixtiraamto ninka kenyaatiga inaad ixtiraamto kelmadan adoonka la yiraahdo aad ugu arki Kenya in la iska daayo billahi calaykum waa ayaan darra waa foolxumo kenyaati kuwaasna kenyaati baan u aqaan adinkana Soomaali baan idin aqaan adoomeyda saatir adoonka halkan istaagay waa foolxumo qofka bini aadamka sharaftiisa uu dhintaa qof kale bini aadam inaad adoomay iyo maaragtay waxyaalo aan la joogin laana adigana qof baa ku leh ogow nin cadaan ah kale midaas madow maryaha ku dadan iyo midkaas madow sii joodo timaha qalalan mid baa leh akhlaaqiyadka hadii ummadu ay ka dhunto waxa kale oo sheegaysaan oo dhan maanta oo dhan masjid joog hadii aad garan weyso qofka ku hortaagan in marka aad rabto inaad meesha marta aadan oran walaalo wax yar iga leexo iga siko wax aad maanta sameynayso waa hal baad golisay ikhwani fillah akhlaaqiyadka lagu dadaalo ixtiraamka bulsho adduunku waxay ku wada nooshaa ixtiraam galbeedkaas iyo qurbaha gaalada waxa dhaxyaa ixtiraam labada gaari inuu gaari kala ka hormaraa waa habeenka xaliga tagay laana sharcigaas la ixtiraam halkana waad aragteen isliidin sheekeen maayo insha Allah taala waaridka loo baariyeelo hal isgacan qabto albirr wa taqwa hal isku tacaawuno ninka naga maanta wax si yihiin inaga umbu naga mid yahay ogaada ninka naga caaw suuqa taagan inaga umbu naga mid yahay ogaada gabadhanada suuqa taagan waa un walaasheen ama taagnaata ama is taagnaan kullee haday barita wanaag sameeysan anaa la isoo nisbayno Soomaaliya haday xumaan sameeysan anaa la isoo nisbayno Soomaaliya ninkii wanaag sameeyana Soomaali baa la dhihi kulligana inuu asla wadaagnaa abtirsiga iyo isirka Soomaaliyeed marka insha Allah taala khayrka lagu dadaalo be nice to each other be kind to each other forgive each other try to do some big things in life try to work for your community try to get into elected offices try to work with your own members Soomaaliya dan waxaan arkay cudur la yiraahdo xasdi sokeeye waxaad maqli jirtaan dagaal sokeeye soo baahayn Soomaaliya isdagaashay xasdi sokeeye نبى يجي شيء كي إنك تركي رئيس الوزراء واحد لو تجسد الله سؤال وياه كاس ما شاء الله واحد وناكسن قف مسلم إنسان الله سؤال وياه سفارة أدون كمال ولا تجي وحنس كسر جعلان الله سؤال وين تاسون نسمع عليه لسي حسد السكاية محل إرادة مركب وناج أد ولا ربتد قف كستأ كلا أردن إلا تتكلم وياه عذر كاسنا وعذر بهدلي مجتمع الصوماليات كوا ذا أمريكان جوجا كوا ذا أفريقيا جوجا كوا ذا يوروب جوجا كوا ذا أستراليا جوجا الله نجا فرديو الله نجا كوريو الله نجا بدباديو قلوبتنا ذن الله أسسو دمو كوي وارد كود أباريال الله نجا ديجو كوي احترام يكل جعيل ينحريس يجعيل يخدمين إله وكبر باريان الله نجا ديجو ذنوب تذكو دافن الله نجا ديجو كوي هذا المعان هي أرحم وناكسن ينحريس فربنا دحضو ذا إيطالن الله نجا ديجو متك نجا هاللوسن أو طريقة تاجن كوي جعان ساقبتها عن عين oo aan duleyn Allah naga dhigo bini aadamku ma aha aniga adduun u sareeyo aniga masjid taagan oo aniga walaal taas ma aha nolosha macnaheedu waad gaftay waxa weeye ninka hooseeya inaad kor u soo qaado kor marka aaday laana birrito hoos bad aadiyo midka koreeya kor u soo qaado insha Allah taala ahsan Allah ilaykum wa salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh